Across India, millions of households depend on sanitation systems that are out of sight. These invisible systems are crucial to public health, water security, and a thriving future. With the support of forward-looking partners like Ramboll Foundation, this idea was not just to help state governments solve the problem, but to systematically solve it in an end-to-end approach. The end-to-end approach involves system design, policy support, planning support, engineering design, followed by implementation support, capacity building, and eventually hand-holding the communities to sustainably operate and maintain these systems. In many villages across India, sanitation is still an unspoken crisis. When improperly designed septic tanks have their untreated effluents flowing into drains and eventually flowing into water bodies, we have a situation that nobody wants. The households which are living next to these rivers and drains face a silent crisis on a daily basis. State of Bihar and India as a country is marching ahead in the field of sanitation. In every state in India, what I know, we have done good work in the field of solid waste and liquid waste management. But fecal sludge management always remains a challenge. It's a new field in the field of sanitation. Bihar as such was always, which was a challenge for us, because the management of fecal sludge entails looking at the quantum of fecal sludge generated was being managed properly or not, or the traditional method of management of fecal sludge was actually taking place in Bihar or not properly. Since it's a new field, we needed a good partner, dependable partner to work on it. And in CDD, we got a good partner. And they designed a FSTP, which I think it will go a long way in helping the state in management of fecal sludge. In Saran, the problem was known, but the solutions needed systems, planning, and people. This is where the work truly began, not with machines, but with people. Working with officials from Gram Panchayats and then with engineers, strengthening the local capacities to manage fecal sludge from source to treatment in a safe manner. इस प्रखंड में हम लोगों ने फर्स्ट फेज में शौचालय निर्माण का काम किया, घर घर जा कर के मोटिवेशन कर के सारे घरों में शौचालय निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है। उसके तहत हम लोगों ने 2019 में पूरे बिहार को ODF घोषित किया। Karnataka told a similar story. Unsafe disposal, overflowing septic tanks, and invisible workers carrying visible loads. For many families, sanitation was a daily worry. ತುಂಬೋಗವೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬೋಗವೆ. ಈಗ ತುಂಬಿರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರಾ? ಮಾಡಿದ್ರು 4,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿಸಿದ್ದು. ಹೌದಾ? ಒಂದು 30 ಬಿಂದಿಗೆ ನೀರುವುದು 4,000 ಕೊಟ್ಟು ಕೈನಿಂದ ತುಂಬ್ಕೊ ಹೋದ್ರು ಅವರು ಬಂದು. ಹೌದಾ? ತುಂಬ್ಕೊ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು? ತಕೋಗಿ ಒಂದು ಮಾಳಕ್ಕೆ ತಕೋ ಸುರ್ಕೊಂಡ್ರು. ಹೌದಾ? ಮತ್ ಮಾಳೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಗಲ್ವಾ? ಹಾಳಾಯ್ತು, ಒಣಗಿದ್ರೆ ತುಂಬ್ಕೊತೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸುರಿದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ್ಕೊಂಡ್ರು. But change doesn't arrive as a miracle. It arrives with planning, with policy, with engineering, with training, and with persistence. Fecal sludge treatment plants, FSTPs as they're called, became the turning point. Waste that once damaged rivers began flowing into safe scientific treatment systems. ನಾವು ಖಡಗಾಂವ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಲತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಮಲತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ, ಮೊದಲು ಜನ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮಲತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರು ಹಳ್ಳ ಮತ್ತು ನದಿಗೆ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದರಿಂದ ತುಂಬಾ ರೋಗ ಮತ್ತು ಆ ನೀರು ಮಲಿನವಾಗ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಈಗ ಅದನ್ನು ತಡೆಯಿಡಲು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದವರು ಈ ಮಲತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕವನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಂದ ತಂದ ಮಲತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಲತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮಾಡಿ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ನೀರು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ಗೊಬ್ಬರನೂ ಬರುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶ ಕೂಡ ದೊರೆಯುತ್ತೆ. ಮಲತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ CDD ಅವರು ನಮಗೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. CDD ಅವರು ಬಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಮಲತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕ ಸುಮಾರು 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸುಮಾರು ಒಂದು 10 GP ಮತ್ತು 41,000 ಜನಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿ ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ದೇಶ ಈಗೇನಿದ್ರು ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆ ಇದೆ. ಈ ಆರೋಗ್ಯದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿರಬೇಕನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ FSTP ಘಟಕವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಎರಡೂ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Starting with Karnataka, where the model took root, now with Bihar, Tripura, and Andhra Pradesh, the model is clear. Policy support, planning support, followed by technical support for design, implementation, and then operations and maintenance support for trained local teams. By supporting state governments end to end, from policy to practice, we are putting in place
systems that last beyond funding, that last beyond mission timelines, that last for lifetimes.